Hi, hello guys. How are you all? Hi, நான் தான் உங்கள் schizophrenian. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கமல்ஹாசனோட ரிமார்க் வந்து கர்நாடகாவில் கான்ட்ரவர்சி ஆனதை பார்த்தோம். நியூஸ் சேனல் எப்படி கவர் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு அது கர்நாடகா ஹைகோர்ட் என்ன மாதிரி பேசுங்கிறதையும் பார்த்தோம். அது வந்து தமிழில் மட்டும்தான் ஸ்ட்ராங்காக ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பிகாஸ் அது அதர் நியூஸ் சேனல்ஸில் பெருசாக கவர் பண்ணல, பிக் பண்ணலை. பட் ஆனால் வாட் எவர் ரிமார்க்ஸ் தட் கர்நாடகா ஹைகோர்ட் செட்ல தட் வாஸ் வெரி வெரி சீரியஸ். அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக ஜுடிஷியல் இப்படி ஒரு வியூ எடுக்குதா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆஸ் அ கோர்ட், ஆஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் லா, கான்ஸ்டியூஷன் பை பண்ணுறபடி அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்டு ரைட் டு டூ பிஸ்னஸ். சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின ஒரு படத்தை ஸ்டேட், எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் இந்தியாவில் இட்ஸ் ரெடி, இட்ஸ் ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன்னா அதுக்கு ஸ்டேட் அண்ட் இஷ்யூ, எந்த ஸ்டேட் லா அண்ட் ஆர்டரோ ஸ்டேட்டில் எந்த இஷ்யூனாலும் அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பில் தான் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் கிவ் அண்ட் வேர்டிக்ட். அதனால் ஒரு படம் பேனே பண்ணாமல், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பேன் பண்ணாமல், இல்லை எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல், கான்ட்ரவர்சியே இல்லாமல், சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கோர்ட்டு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஈகோ தடுக்குதா, இது பண்ணுதா, அதை பண்ணுதா, நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கன்னு சொன்னதெல்லாம் இட்ஸ் டோட்டலி அன்எக்செப்டபிள் அட் தட் டைம். இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை என்னங்கிறது தான் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா பார்க்க போகிறோம். நியூஸ் ரியாக்ட்ஸ் எட் another எபிசோட். ஹியர் வி கோ. வாங்க கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும் பார்ப்போம். Supreme Court's observation must be welcomed by everybody who wishes to see the rule of law prevail in the country. True. Very rightly said Supreme Court. Salute the Supreme Court for upholding justice. I am from Karnataka. What Supreme Court said is absolutely right. 11 people died for wrong reason in Bengaluru. Crimes against women is in rise. Price hikes and overpopulation in cities, taxes, unemployment and 100 other problems in the city. But people want to protest for language, religion and caste with zero of use. Which is of zero use. Language is not important, be it Hindi, Tamil, Telugu or Kannada. They are just vocal tools for communication. Pride lies in being good human, not in language identity. I love the Supreme Court. It is indeed supreme. Thank God for the Supreme Court. This will go down in history as one of the most misunderstood and unfortunate episodes. Being a Kannada, this is completely welcome. I am happy that Kannadiga, they themselves are accepting this. Kannada High Court judge went overboard. Supreme Court also goes overboard in only some certain matters. According to the Supreme Court, Kamal is right. Now anybody can tell you anything on anyone, nothing will happen. பைத்தியோ. சரி, அது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் தான். அது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுதான். எஸ், ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஹஸ் பீன் அப்லோடட் பை எஸ் கான்ஸ்டியூஷன். அதையே நீ இப்போ தான் புரிஞ்சிக்காத மாதிரி. எனிஒன் cannot tell or say anything. Supreme Court has not told like that. Supreme Court has asked the Karnataka government to resolve the language issues. Supreme Court has not said Kamal is right. Now Supreme Court in its own way will tackle his remarks. Nobody above law is to disturb peace in the country. Supreme Court has slammed Karnataka High Court. I think Tamil is an incomplete language. Most of the words meaning are missing. In fact, Tulu, Kannada and even Malayalam feels more complete. Yaru vintage Vinotha, right? Kerala films can be released in Kerala and West Bengal. Banning the films make any sense because of his comments. Supreme Court said the issue is not related to the movie, so the movie can be released in Karnataka. It didn't say what Kamal has said is true. Get your factor before post anything, right? Here is an example of how statements can be misinterpreted totally. Right. Supreme Court hats off for Kamal sir. Supreme Court justice is alive. High Court judge was Karnataka, that's why he did not give proper justice, but Supreme Court is fair. Now we have to respect the Supreme Court's decision. Viewing or not viewing is left on us, whatever it is, but the pain is left over in the heart of us. The verdict is fair. Supreme Court should have come up the same verdict in Nupur Sharma's case too. Great verdict by Supreme Court. A big slam to the ones who made it bigger. Finally, Supreme Court. It should not be treated as a big issue from the angle of famous actor movies. Just to follow the Supreme Court and censor board guidelines. Tamil Nadu High Court would have done the same thing if someone had insulted Tamil language. We should not criticize High Court just now. We should stand by him. யார் சொல்கிறது ரமேஷ்? Law is law, don't follow jungle. I don't think so. I believe Madras High Court, for example, wouldn't have reacted that way. Might be wrong. That a High Court judge had gone overboard and took it personally, which is the first thing you can do as a judge. Let me be clear here. I don't have any bias. The High Court judge should have been calm and handled it differently is the only thing I'm saying. He acted like how common Kannadiga would have reacted. The common people's reaction is not wrong. It's not wrong, by the way. Also, as a judge, he cannot make fun or abuse any people like that he did. He has a responsibility. Hear everything and do what is right. It is what a responsible judge would do. IMO. He reacted like he exactly knows where cameras are placed and wanted to star over it.
யூ ஆர் ட்ரீமிங் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் அப்போசிங் ஹிந்தி வை ஏன்டா இதுவே உனக்கு ஒன்றும் புரியலையாடா வேறு தமிழ் யூ அக்செப்ட் இப் சம்மன் டோல் தமிழ் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் விச் தென் பிகேம் ஹிந்தி அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு தமிழ் சொல்லுனா சொல்லிக்கடா நாங்கள் பைத்தியம் சொல்லிட்டு கடந்து போயிடுவோம்டா டோன்ட் மேக் அ ஜோக் அவுட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் பகஸ் லைக் Kamal Haasan went to get into DMK politics. That's why all this. Your Tamil Nadu High Court would have definitely given a similar ruling as Karnataka High Court did. அப்படியே நம்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க நாங்கள் ஒன்றும் கேவலம் இல்லை நாங்கள் ஒன்றும் கேவலம் இல்லை நீ அப்படி தாங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க டேய் மாப் மென்டாலிட்டியோடு இருக்கீங்கடா நீங்கள் அவங்களுக்கு புரியுதா இல்லையாடா மிஸ்டர் நாகப்பிரசன் இஸ் நாட் ஃபிட் டு பி ஹை கோர்ட் ஜட்ஜு ஹி ஷுட் ரிசைன் அண்ட் ஜாயின் வாட்டல் நாகராஜ் ப்ரொட்டஸ்ட் பார்ட்டியா ஜட்ஜஸ் இஸ் அ டிஸ்கிரேஸ் டு கர்நாடகாஸ் they would have happily accepted if someone had said Kannada is Sanskrit leftover. Your absurd late generosity should not be seen as stupidity. For namesake, this movie will be released within 1 week. It will go out of theatres without any spectators. Court also should take proper precautions to avoid any possible violences. High Court state was in the right way. High Court's judgment was in the right way. Va? High Court என்னமோ சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இந்த மாதிரி திரும்பி நடக்காமல் இருக்குது ஏன்னா இப்போ அப்படியே ஒரு லாஸ் ஒன்று ஆச்சு இப்போ 20 கோடி எஸ்டிமேட்டட் லாஸ் அது நஷ்டீடு யார் கொடுப்பா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாதி பொறுப்பேற்றணும்ல 10 கோடி 20 கோடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஓட்டிகிட்டு வருமா ஸோ இஃப் சம்மன் சேஸ் Kamal Haasan கேம் ஃப்ரம் a pig rather than a chimpanzee then they don't have to apologize to him சொல்லணும்னா சொல்லிக்கோடா இட் இஸ் சம்திங் லைக் தட்டா who has Supreme Court pending case these kind of cases they act fast film itself has trashed down. People already have forgotten about this movie. Karnataka High Court should be suspended. Karnataka High Court judge should have been suspended for his behavior like a dictator. After all the wonderful review and taglay from across the nation, unfortunately now Karnataka has to see this movie. All who believe in India should condemn what happened in Karnataka in this issue. Kamal Haasan, member of parliament. Real taglay of Kamal Haasan. Fine, but Supreme Court must take responsibility if something happens. So judiciary accountable in Manipur and JNK cases and also Article 19 comes with reasonable restrictions. என்னடா இப்படி பேசி வச்சிருக்கானுங்க பைத்தியக்காரங்க Why Karnataka government is supporting the goons who are protesting against the cinema director? Something happened for Bahubali movie as well. Government must take responsibility. One cannot bow down to mobs and hooligans. A small section of these gundas does not represent the whole Karnataka. Did you take voting? Why should one fear stupid mob? I appreciate an update by what Honorable Karnataka Justice has ordered. Not sure why Supreme Court has gone against it. ஆளாப்பாவீங்களா குண்டிகா ஸ்ட்ரைக்ரைங்கா கர்நாடகா ஜட்ஜு ஜஸ்டிஸ் பிஹேவ் லைக் கர்நாடகா குண்டா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நியூட்ரல் ஜட்ஜ் துன்னி மில்ஸ் லாப்பிங் ஃபார் டைம் பீயிங்கா கொங்காஸ் பேக்கிங்கா என்னடா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் Salute to Supreme Court. Karnataka High Court Judge Mr. Nagaprasanna was supporting Kannadiga hooligans. Supreme Court slapped both sides of the face of Kannadiga hooligans and Mr. Nagaprasanna, who was preaching in High Court premises about public emotion superiority over rule of law. I feel it might be better if new Kannadiga filmmakers consider focusing on their local audience first before releasing their movie widely in Tamil Nadu. At the same time, it's completely fair for Tamil Nadu to express their preferences and support local cinema. Maybe a bit more mutual respect and understanding on both sides can help. Karnataka should give compensation to Kamal Haasan. Correct. No point in releasing the movie now. We all know this was a hooliganism from the beginning. Being a Kannada, what Supreme Court said is fair, but people concerned should step in and should convince theatres not to project his movies. People concerned should step in and should convince theatres not to project his. Distributors லாம் பேக்கெட் பண்ண சொல்கிறாங்களா ஓகே Kerala films can be released in Kerala and West Bengal as a freedom of speech, but mobs can riot as per Mamta Begum. As of 2009, Kamal Haasan, now anyone tell you anything right, justice is selective. Kamal Haasan is a very honest person. He always uses a democratic way to prove himself right. The Karnataka state government missed to follow the constitution by supporting the fringe group dispute of they are threatening to release the movie. எனக்கு இதுதான் ஷாக்கு கர்நாடகா கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இருக்கிறது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அவங்களே கான்ஸ்டியூஷனை மதிக்க மாட்டாங்க அவங்களே ரூல் ஆஃப் லா மதிக்க மாட்டாங்க அப்படி என்ன இது பெங்களூர் ஸ்டாம்பிடு அதுதான் எடுத்துக்காட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி வெரி பேட் தட் காங்கிரஸ் ஷுட் ரியலி திங்க் அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டு இதுதான் வேணுமா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஜெயிக்கிறாங்கிறதுக்காக அப்படியே எடுத்துக்க போகிறீங்களா இல்லை உங்கள் பாலிசி என்ன உங்கள் ஐடியாலஜி என்ன அதன்படியே ஒரு 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 ஸ்டேட் பார்ட்டியை நடத்த போகிறீங்களாங்கிறத காங்கிரஸ் தான் முடிவு பண்ணணும் Karnataka High Court judge beyond politician and compelled Mr. Kamal Haasan to say sorry. He also given with the warning by Supreme Court.
He also given with warning by Supreme Court, my dear Kannadiga friends, please use your sense and don't be victim of fringe media brainwash. Mr. Kamal is very inclusive and he never encourage separatism in the name of caste, religion, language, etc. Movie already dead in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Welcome, we bury movie in Karnataka as well. First of all, notice we dare to take movie flop Kamal has a right to say what he wants to say, but we have a right to stop him from releasing his crap here in Karnataka. Okay, you don't have the right. What that's what Supreme Court said. The Kannada guys will never accept Kannada as not an ancient language. You keep allowing Hindi and get rotten. Kannada is an ancient language and that's most certainly not derived from Tamil. Both Kannada and Tamil independently derived from Sanskrit and other proto-Indian languages. Tamil is not related to Sanskrit or derived from it. There may be few borrowed words. Tamil was not born out of thin air. It too came from other language like a precursor language which was Sanskrit. Remember, Murugan wasn't talking in Tamil when he came to South. அடப்பாவீங்களா என்னடா இப்படி இவ்வளோ லூஸ்தனமாக பேசிச்சிருக்கீங்க. Then from which language Sanskrit came from? Parrot is called Kili in Tamil, Gili in Kannada. How did it derive from Sanskrit? Sanskrit is something else. Parrots make kiki sound, so Tamil name it Kili. Crows make kaka sound, so became kaham. Cow make ma sound, become mad. Tamil created Tamil language with the help of nature. Amma and Akka still used by all South Indian, also by Sri Lankans. Others tried to change everything but could not change Amma and Akka. These words are not used in North, so which family these belongs to? Taglef is not not worth watching. Big flop. The Kannadigas copied hundreds of words from Tamil and yet on denial mode. Jains helped to build Kannada. That's also why Kannada is a mix of Tamil and Sanskrit with their meanings. I speak Kannada well and it's mostly borrowed from Tamil. Supreme Court says that the Kannada people were hooligans. Those who saved their language are hooligans. It is very painful of Kannadiga song. Have to save a language. This is what India says anything. Chalega, worst law, rules and regulations. Supreme Court has. How can say like this song? Our reply there. It is not say anything. He just shared his opinion. Freedom of speech is valid until someone incites violence or hate speech. This does not come under hate speech. If we would have said something bad about Karnataka and the language, that may come under hate speech. So if Supreme Court is right, the Supreme Court is right in saying that once a movie is certified and ready for release and no crime was committed, then legally you should not stop a release of the movie. This is the rule of law. You can disagree with the statement. Moreover, if you do not like, if you can decide not to watch the movie, it's your personal capacity, but it's Gunda Raj to make this to burn down theaters and you cannot stop someone from having a different view. So the Supreme Court bench consulted you before saying this. Bro, I know he spoken very politely, but the statement is totally wrong. If a common man tells anything, it's okay. Many people follow him. I also a fan of his acting skill, but what statement he made is totally wrong. It's common since being celebrity, he just thinks and talks. Heard many people's sentiment. In future, people can give statement like anything. Amateur told all Indian language extracted from Sanskrit. Do you agree that means Kannada was created by copying from Sanskrit? Who are you to decide what one should say or say not? I don't like what you said. For that, should you keep your mouth shut? Question mark. Now people of Karnataka should stop movie, not just by goons. So Supreme Court will accept anyone. Why speak ill of some other language? Whole of Karnataka should send that movie back. What two courts do if all Karnataka protests? What illa? You should voice what he said. Insane ill Kundigas only need to be banned in India. You don't have to watch Kannada movies. Will also not release in Tamil Nadu. Way to go. Kundige, your language is born out of Tamil and Sanskrit language. Without this only you have left Kundi. Oh God. Supreme Court made a wrong judgment. The Kannada should be sacked. Meanwhile, India was discussing this important issue. Pahalgam tourists have disappeared. China is United State of the new drones. Right? Kamal refused to apologize for his utterness, degrading Kannada language. It is originated from him. He is stubborn, but he is not stubborn on Yamanam Kolgai. He has surrendered to DMK fully to gain to become a MP in Rajya Sabha. DMK is nominated. DNK right? To promote movie, he admitted controversial statements. Now all jobless public who are on streets protesting are watching from the car. Okay, then even I will speak about languages and it will be totally fine. Linguistic researchers speaking about the role of language is welcome, but how can an actor claim the same and express the love at the same time?
இன்னும் உங்களுக்கு புரியல பாருங்கள என்ன பிரச்சனை ஏதுன்னு. இட்ஸ் த பீப்புள்ஸ் எலிமெண்ட் தட் ஐ ஹர்ட். இட்ஸ் சிவிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எனிஒன் டு டாக் வாய்ஸ் அண்ட் நாட் ஹர்ட். Kannadigas have already expelled Kamal from their hearts. Not even a single Kannadigal watched the film. Who cares you comment anyway? Why should we comment on this utter flaw? As for one comment, entire Karnataka came to see this shows some kind of problem and some sort of insecurity. This is not how mature society behave. Supreme for the Thug High Court of hooligans. People can love their language, but they can't be racist for their language. Kannadigas must learn from their mistake and embrace all other language. They should stop imposing Kannada to others. This is a language terrorism. Kamal should seek compensation from the relevant Karnataka judge or who caused the loss by banning the film. If he cannot afford to pay, he can stand up and say 3 times that the Kannada language was born from Tamil. Let it go. Fuck. Hey, நீங்க என்னடா பண்றீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல? High Court defamed. High Court judge defamed. Kannadigas should understand that they are not above the law. அப்படிதான் இருக்கு என்ன பண்றது? We Kannadigas will not watch any Tamil films. Respect Supreme Court decision. Jai Karnataka. இது தானடா முதலே சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்பெல்லாம் கேட்கலையடா. Supreme Court getting its nose where it's not needed. Supreme Court is getting its nose where it's not needed. By the way, no one has banned Taglif in Karnataka. It's just that no one is releasing it. Hooligans. Who are hooligans? We are Kannadigas. Supreme Court is nothing but central government running their own law house nowadays. How can you say hooligans? Who is the judge? என்னங்க இப்படி கதறிட்டு இருக்கீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல? These Supreme Court judges are not working as per constitution. Only black men will work at Supreme Court judgment. They consider peaceful protesting from Canada as maba. கொளுத்தி வந்தது peaceful protestanda. And in case Nupu Sharma, Kerala Wells movies, etc., radical Muslims killing people and destroyed public property isn't considered as mob. Right. High Court judge was right at the end, and Supreme Court judges are far away from the local sensibility. Day! Mindless Supreme Court. Day! Yaarra neenga? Hey! Seriously, puriyala yaarra neenga? Think like a responsible Indian citizen where everything falls under purview of constitution. High Court judge behaved like a dictator and beyond law. High Court judge was wise enough to protect the Milu. He indeed acted like a true Indian citizen. Seeking apology was none of his business, and courts as well. Courts should act as per law and should not be biased. Court's job is saving constitution and can't function to satisfy you. This decision was very intuitive and right as a human level. Local sensibility matters a lot. Can't give up the year-long factor that keeps the local integrity intact over a filmmaker making money. So, do you wish that hooligans take control of the state and responsible judges supporting them? That's what Supreme Court mentioned. Each and every person should come under law, and law has no emotions. It just follows what's written in the sections. At least our High Court judge was not suspended for this insensible act. Hooligans threatened to burn the theatre and create violence and was about to break law and order, but not even a single FIR registered. Was High Court judge not aware of this? So he was just busy in seeking apologies. He clearly knew what much mattered at the point of time. He put his bet on nature. Ye tera bas bhi nahi. Court's not fair. Certainly it's biased. How law different from court to court? Innum puriyala nalla. To the people who think Supreme Court has said the right thing, let me tell you one thing. Supreme Court is correct, but you know what High Court did not deny. You know what High Court did not deny the screening of the film. It only suggested to sort out with a simple apology. It also said it will pass the order to release the film if Kamal Haasan, who said it was Kamal Haasan said he won't apologize. அதாவது புரியல நவீன் ப்ரோ, சுப்ரீம் கோர்ட்டு நாங்கள் ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இஷ்யூவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க, கரெக்டு. ஆனால் அவர் அதை அப்பாலஜி பண்ணி முடிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னது தான் தப்பு. அதாவது ரூல் ஆஃப் லாவில் சர்டிஃபைடான ஒரு ஃபிலிம்மு ஸ்டேட்டோட பொறுப்பு எல்லாம் கரெக்டு. ஆனால் ஸ்டேட்டோட சென்டிமெண்ட்டை ஹர்ட் பண்ணிட்டா இங்கேருந்து சம்பாதிக்க மட்டும் எப்படி நினைக்கலாம்? அப்படி பண்ணக்கூடாதுல்ல. அதனால அவர் மன்னிப்பு கேட்டால் நான் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறேங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு ஒரு வந்துட்டார். அதுதான் தப்பு. He did not deny the screening of the film. It was only suggested to sort it out with simple apology. It is also said that it will pass the order to release the film. It was Kamal who said he won't apologize. He said, of course, இதில் அப்பாலஜிலாம் பண்ண மாட்டேன், நாங்கள் பேசி பார்க்குறலாம் சொன்னார். High Court needs to be appreciated. It needs to be criticized, bro. That's why Supreme Court criticized it heavily. Dr. Weiss, like a father figure for both, did this right thing.
ஏய் என்னடா இப்படி நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஐயோ, அதாவது அங்கே இருக்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தான் பிரச்சனை இருந்துச்சு. அங்கே இருக்க சில பேரோட மைண்ட் செட்டே இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ காமன் கன்னடிகாஸோட மைண்ட் செட்டே இதுதான், சோஷியல் மீடியா அதுதான் பிரதிபலிக்குதுன்னா இட்ஸ் வெரி சேட் ஸ்டேட் ப்ரோ. நவீன் ப்ரோ, இட்ஸ் வெரி சேட் ஸ்டேட் கர்நாடகா. It said the same thing as the Supreme Court. Along with that, it also gave suggestion to so that the producer is not under loss. No, Kamal has not gained anything, nor he will in future from Karnataka because of his whole situation. In the end, it is all a political game for Kamal. இதுக்கு நாலு ரிப்ளை நான் பார்ப்போமா? Very funny. Mob is stopping the movie and High Court wants Kamal to apologize to the mob. Did the High Court take voting from people of Karnataka and decide that majority over here got offended? Some goons protested. Should we assume that the issue is vital to the majority? Inefficient government and inefficient political goons in Karnataka have led that RCB even stampede to happen, killing innocent lives but stopping a movie. They are not mobs, they are representative majority of Kannada people who protect the culture and sentiment of Karnataka land. High Court said you can release the film, we will pass the order for police protection, but even then people won't go to theaters because so-called mob will try to protest. So instead of creating a ruckus, High Court gave a suggestion to apologize, not for his words but for hurting the sentiment and make a smooth ride with the film's release. High Court could have just gone with its business, results would have been worse. High Court could have just gone with its business, results would have been worse. No government or politics is involved in this. Doesn't have any role in this. If Kamal was not a politician, he would have surely apologized, but he won't. But now he won't because he know it will affect him more than the revenue of loss from Karnataka. I'm a fan of Kamal myself, not even a Karnataka guy, just giving the observation being neutral. நவீன் ப்ரோ, அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும்? அவங்க எந்த மைண்ட் செட்டில் பேசுனா உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும்? What kind of representatives will burn effigies and threaten against the release of a movie? First of all, look at this carefully. Movie is the product. What Kamal said, if you don't like, file a case. How can you stop the movie from being that was certified for release? Mob needs to be taught a lesson. Nobody is stopping the movie release. They are not okay with his sentiments. He doesn't even make an attempt to have a peaceful talk. That's why he did. He said, I will have a talk with the chamber, film chamber. அதான் ஒரு அடுத்தது போல. Stakes are high political in Tamil Nadu for him, so he won't budget any bit. For your information, this is a protest. Don't buy taken police permission and effing burning. It's not an offense. Effigy burning is not an offense if it doesn't damage public property. So they are doing as per law. ஐஎம்என் நவீன் ப்ரோக்கு நம்ம இது சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி அதையே படித்து புரிஞ்சுக்க போகலாம், நாம சொல்லி புரிஞ்சிடுவா போகுது. விடுங்க, கடந்து போவோம். ஐம் கர்நாடகா ஃபெல்லோ லெட் யூஸ்லெஸ் ஃபெல்லோ Kamal Haasan prove in Supreme Court his words, otherwise arrest to Supreme. ஐம் a Karnataka fellow, let useless fellow Kamal Haasan prove in Supreme Court in his words, நினைக்கிறேன். Otherwise, arrest Supreme Court judge immediately. He has hurt me. Appa. People died in RCB rally, did not hurt you, right? Supreme Court should first ask Kamal to provide proof for a statement or apologies. Isn't it one of the judges of Supreme Court who got caught with loads of cash? What Karnataka High Court asked is a proof for his statement. If Kannada is born out of Tamil, give us the proof, which was not given, and if so, the court has asked him, he can ask an apology and close the matter. I don't think there is anything wrong in it. This is an opinion only. It shows that Karnataka power of thinking, which is executed the wishes which a particular nonsense stupid mob wants. So-called hooligans activists. I'm shocked that these people orders are taken into account by even the High Court judge. If this continues, Karnataka will be under the control of criminals, racists and so on. Why there is so much disparity in justice between High Court and Supreme Court? High Court looks biased. Film can't release in Karnataka. That Nagaprasana was not even behaving like a judge. He was talking like a local panchayat head. Should be investigated and stripped from his position. Court function based on law, not based on props like Jala, Nila, Basha. Now, who will watch this Tagle? Everyone is thanking for banning such a bad film in Karnataka. It's already a flop in Tamil Nadu.
So if Karnataka starts to tell the truth that Tamil people beg for food, jobs and water from Sri Lanka, Karnataka and get beaten, is that okay? This is also truth. அப்படி நீ நம்பு, நீ பேசு. அதுக்கு ஹேட் ஸ்பீச் கேட்டகரியில் வச்சு அதுக்கு பேர் ஹேட் ஸ்பீச்சு. முழுங்க அப்படி புக் ஆனா ஜெயிலில் போ, அரெஸ்ட் ஆகு, கோர்ட்டு கேஸுனால யார் வேணான்னா. Clearly, the Karnataka High Court was a shameless fanatic. Democracy is under serious threat. What with likes of Modi, Shah, Yogi and fanatic into two judges. Finally, democracy won. Kannada activists are mobs. We have seen it in the past and now again. We Karnataka people decided not to watch the movie and waste money. Even Bangalore, Tamilian is in same mode. Wait and watch. அதை முதலே பண்ணி தொலைக்க வேண்டியதானடா. ஓகே, now allow to release Tamil Karnataka theatres. Laughing emoji. Dare to release it. யாரா அவனுங்களாம் dare to release it. Try just a sadistic face to disgrace my language will not be spared now or in future times. Respect and take respect. சரி, such a nonsense judges system we have. Don't have common sense. Nupur Sharma case in this case should be completely nonsense. Supreme Court judge we have. சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜையும் வேர்டிக்டையுமே புரிஞ்சிக்க முடியலனா இதுக்கு மேலே இவங்க சொன்னால் என்ன, அதுக்கப்புறம் படித்தா என்ன, ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது. As expected, these biased High Court verdicts was utter stupidity and atrocious. As expected, the role of judge is not to question the ego of the petitioner. First, the Honorable Supreme Court must have tried to put an end to such foolish statements rather than saying freedom of expression. Tomorrow, someone else from Karnataka or Southern place will say Tamil was born from other language. Will name Haasan. Keep quiet. நாங்கள் எதிர்கருத்து தான்டா சொல்லுவோம். நீங்கள் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது, நீங்கள் விசிட் ஆகக்கூடாது, படம் இங்கே வரக்கூடாது, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம்டா. புரியுதா உனக்கு? கிரண் மகாதேவ். Kamal Haasan is neither a historian nor a language expert to give this type of statements. This holy nation is united despite of being diverse with so many languages and cultures. We do not want jokers like Kamal Haasan to divide the country in the name of language. Now already enough has been done to divide and hurt the of the country and its people. எப்படி இருக்குடா இவங்க சொல்கிறது? அதாவது ஃபார் த கவர்மெண்ட் அப்போசிங் த கவர்மெண்ட்டுங்கிறதே டிவைடிங் ஆஃப் பீப்புள் நினைப்பாங்க போல. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டியாக இருக்கிறதே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பார்ட்டி, கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இங்கே சைனாவில் இருக்க மாதிரி ஒரே ஒரு பார்ட்டி, ஒரே ஒரு நாடு, எல்லாருக்கும் ஒரே ஒத்த சிந்தனை இருக்குன்னு நினச்சிட்டு போல. இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோ தாட் வச்சிருக்கிறதோ ஒப்பீனியன் சொல்கிறதோ பீப்புள் டிவைடிங்கிறானுங்க போல. அவனுங்க அந்த மைண்ட் செட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. Wow, when Karnataka stands, that's a mob stand. What kind of a judge is? High Court has a knowledge of what Kamal has done. Tomorrow, if someone does the same thing, then Supreme Court should support them. Question mark. There's a clear difference between freedom of speech and hurting the freedom of religion, language, and sovereignty of the country. Thug Kamal wanted security for his film. High Court only observed that situation as arrest because of his loose talk and can be solved by asking sorry. அதே என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்ல? ரைட்டு. Kamal Haasan, the businessman, has won. Kamal Haasan as an artist has failed. Right. What's the point when nobody's going to turn up to watch the movie in theaters? My suggestion to Kamal Haasan, sir, instead of building controversy, try putting effort in building nice script and then everyone can enjoy. அப்படியாப்பா குரு பிரசாத், அப்படியாப்பா அப்படி இருந்தால் மட்டும் நீங்களாம் ரிலீஸ் பண்ணி படத்தை போய் பார்த்துறீங்க, அப்படி தானே? ஓகே, எப்போ இவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சொன்னதே ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கலையோ, அவங்களே அரெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்களோ அப்பயே தெரிஞ்சிச்சு இவங்க என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்கன்னு. 10 நிமிஷம் பிரயோஜனம் இல்லை. வாங்க நம்ம அடுத்த நியூஸ் சேனலுக்கு மாறுவோம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ அந்த கான்ட்ரவர்சி ஆஃப் கமல் ஹாசன்ஸ் ரிமார்க் அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஹைகோர்ட்டில் என்னமா பேனட் ஆச்சுன்னு பார்ப்பீங்க. இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எப்படி பேனட் ஆச்சுன்னு நியூஸ் டேக் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட் காய்ஸ். ஹோப் இது ஒரு நல்ல ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் வியூ கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Still it's an ongoing issue. நாளைக்கு தான் தெரிய வரும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னு. We will follow it through. Hope you enjoyed this video. Like the video if you like the content. Enjoy பார்க்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். And if you want to give some suggestions, உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் எதாவது இருக்குது, கிரிட்டிசிசம் இருக்குது, சஜஷன்ஸ் இருக்குது, எதாக இருந்தாலும் சரி, make use of the comment section, let me know. If you want to support me, hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. கூட சீக்கிரம் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். Bye bye. See you all. Peace out.